En la vida existen historias que parecen escritas por el destino. Relatos donde el amor liga demasiado tardo en el momento menos convenient. Esta es la historia de Daniel y Sofía, dos mejores amigos que crecieron juntos creyendo que lo tenían todo claro, hasta que la realidad los sorprendió. Desde niños compartieron sueños, miedos, risas y secretos. Pero lo que Daniel nunca imaginó es que el sentimiento más profundo de su vida despertaría justamente el día en que ella estaba a punto de convertirse en la esposa de otro hombre. Hoy, exploraremos este viaje emocional, lleno de decisiones difíciles, silencios prolongados, miradas que hablan más que las palabras y un amor que intentó nacer cuando parecía ser demasiado tarde. Una historia que muchos han vivido, pero pocos se atreven a confesar. Una historia que podría ser la tuya, la mía, o la de cualquiera que alguna vez descubrió que su corazón tenía dueño, justo cuando ya no había tiempo. Daniel siempre pensó que el amor verdadero ligaría con señales claras, como en las películas. Un momento mágico, un cruce de miradas, un latido acelerado. Nunca imaginó que ese amor había estado frente a él durante más de 20 años. Sofía era su confidente, su compañera de aventuras, la amiga con la que compartimos a medianoche y llamadas eternas cuando uno de los dos tenía un mal día. Todos a su alrededor solían bromir diciendo que parecían una pareja, pero ambos lo negaban entre risas. Solo somos amigos, respondían convencidos de ello. Sin embargo, a medida que la boda de Sofía se acercaba, Daniel comenzó a sentir algo extraño. Una incomodidad suave, un nudo sutil en el pecho cada vez que ella hablaba de su futuro esposo Andrés. Aun así, él lo ignoró, porque aceptar lo que estaba sintiendo significaba enfrentar una verdad que podía destruir su amistad. Faltaban apenas 2 semanas para la boda cuando Sofía pidió reunirse con Daniel para ultimar detalles. Ella quería que él fuera no solo su mejor amigo presente en la ceremonia, sino también quien la acompañara emocionalmente en cada paso del proceso. Él aceptó, como siempre, pero ese tardó cambió. Mientras la veía hablar emocionada sobre el vestido, las flores y las listas de invitados, Daniel percibió algo que lo descolocó. Sofía era, simplemente hermosa. No solo físicamente, sino en su esencia. La forma en que se entusiasmaba, cómo movía las manos al explicar las cosas, cómo se reía cuando hablaba de algún detalle absurdo. De repente la vio con otros ojos, como si un velo hubiera caído. Se preguntó por qué nunca lo había notado antes, por qué el amor había tardado tanto en revelarse. Pero decidió callar, convencido de que solo era confusión provocada por el estrés de la boda. A medida que avanzaban los días, las emociones de Daniel se intensificaban. Por las noches se quedaba pensando en cada conversación, cada abrazo, cada sonrisa que Sofía le regalaba sin sospechar el caos interno que estaba provocando. Él trataba de actuar normal, pero su corazón no entendía de lógicas ni de tiempos correctos. Una parte de él intentaba repetirse que Sofía era feliz con Andrés, que él no tenía derecho a complicar nada. Pero otra parte, más profunda y sincera, le decía que había sido ciego por demasiado tiempo. Cuando se encontraba solo, Daniel repasaba mentalmente cada recuerdo con ella. Los juegos de la infancia, los cumpleaños compartidos, las veces que ella lo consoló cuando algo salía mal. ¿Había señales que él nunca supo leer? ¿O era un amor que estaba naciendo apenas ahora? No tenía respuestas, solo un miedo creciente a perderla para siempre. Sofía, por su parte,
estaba sumida en los preparativos de la boda. Pero había algo en el comportamiento de Daniel que empezaba a llamar su atención. Lo notaba distante, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces, cuando ella mencionaba a Andrés, él desviaba la mirada o suspiraba sin darse cuenta. Un día, mientras revisaban las invitations, Sofía le preguntó directamente: ¿Estás bien? Te siento raro. Daniel improvisó una sonrisa y respondió que estaba cansado, que era estrés del trabajo. Ella aceptó la explicación, pero no quedó del todo convencida. Después de tantos años de amistad, conocía perfectamente a Daniel. Sabía cuando estaba ocultando algo. Pero nunca imaginó que lo que él estaba escondiendo era un sentimiento que podía cambiarlo todo. Ella seguía confiando en su amistad como una roca firme, sin sospechar que esa firmeza estaba quebrando por dentro. Una noche, solo en su apartamento, Daniel recibió un mensaje de Sofía. ¿Puedes acompañar mañana a elegir los últimos detalles del salón? Andrés no puede ir. Él aceptó sin pensarlo, pero al cerrar el chat sintió un golpe en el estómago. ¿Por qué le dolía saber que Andrés no estaría? ¿Por qué su corazón reaccionaba como si estuviera compitiendo por un espacio que no le pertenecía? Y esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, preguntándose si debía confesar lo que estaba sintiendo, pero ¿con qué derecho? Sofía tenía una vida planeada, una boda, un futuro ya escrito. ¿Quién era él para irrumpir en esa historia? Se miró al espejo y dijo a sí mismo que debía controlar sus emociones. Pero una parte de él sabía que, por más que lo intentara, ya era demasiado tarde. Estaba enamorado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Daniel comenzó a evitar ciertas conversations, especialmente aquellas en las que Sofía hablaba de su luna de miel o de lo emocionado que estaba Andrés. Cada palabra era un recordatorio de que el tiempo estaba acabando. En una ocasión, mientras tomaban café, Sofía mencionó lo nerviosa que estaba por la boda. Daniel quiso decirle que él también estaba nervioso, pero por razones muy diferentes. Quiso decirle que tenía miedo de perderla, que desde hacía semanas su corazón no había dejado de temblar cada vez que la veía. Pero tragó las palabras. Sintió que su rol como amigo lo exigía silencio. Y esa noche, mientras caminaba a casa, preguntó cuántas historias de amor en el mundo habrían quedado sin contarse por miedo, por tiempo, o por llegar demasiado tarde. El día antes de la boda, Sofía le pidió a Daniel que la acompañara a dar un paseo por el parque donde solían reunirse de adolescentes. Para ella era un lugar especial, lleno de recuerdos que quería visitar antes de comenzar una nueva etapa. Para Daniel era un sitio lleno de nostalgia y dudas. Se sentaron en su banca favorita, y donde alguna vez juraron que juntos enfrentarían cualquier cosa. Sofía le habló de sus nervios, de su ilusión y de cómo decía que todo saliera bien. Daniel la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla dolorosa entre felicidad por verla realizada y tristeza por saber que ella estaba a punto de alejarse emocionalmente de él. En un momento, Sofía apoyó su cabeza en su hombro. Daniel cerró los ojos, diciendo que el tiempo congelara y que ese fuera el único futuro posible. Y esa noche, al llegar a casa, Daniel sintió que algo dentro de él estaba a punto de romperse. Se sentó frente a su escritorio, abrió una libreta y escribió una frase que llevaba días dando vueltas en su mente. Me enamoré de mi mejor amiga, el día que iba a casarse con otro.
Al ver la escrita, sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que admisa en voz alta lo que lo estaba ocurriendo. Se quedó observando esa frase durante largos minutos, preguntándose si debía confesárselo a Sofía antes de la boda, o si debía resignarse al silencio y dejar que ella fuera feliz con Andrés. El conflicto era brutal. Su corazón pedía gritar la verdad, pero su lealtad lo exigía callar. Y así, con el alma dividida, Daniel se preparó para enfrentar el día más difícil de su vida. La mañana de la boda llegó envuelta en una mezcla de alegría y ansiedad. Daniel se despertó antes de que sonara la alarma, apenas había dormido. Se quedó sentado al borde de la cama, respirando hondo, consciente de que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Mientras se vestía con el traje que Sofía había elegido para él, sus manos temblaban ligeramente. Miró su reflejo en el espejo y se preguntó si realmente podría soportarlo. Verla vestida de novia, verla decirse a otro hombre. Sabía que debía ser fuerte, que ese día no se trataba de él, pero su corazón insistía en recordarlo, que estaba a punto de perder a la persona más importante de su vida. Aun así, se permitió mantener la compostura. Lo último que quería era estropear el día que Sofía llevaba meses cenando. Cuando llegó al hotel donde Sofía se estaba preparando, la encontró rodeada de risas, música suave y energía festiva. Los demás de honor iban y venían, revisando detalles, arreglando flores, retocando maquillaje. Pero fue cuando vio a Sofía que el pareció cuidarse sin oxígeno. Estaba hermosa, más de lo que Daniel podía soportar. Su vestido blanco caía suavemente sobre su figura, su cabello recogido de java, ver su rostro iluminado y sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y nervios. ¿Qué te parece? Le preguntó ella con una sonrisa tímida. Daniel tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no derrumbarse. Estás perfecta, logró decir, aunque la palabra se quedó corta. Sofía lo abrazó con fuerza, sin saber que ese abrazo sería, para él, una herida dulce que jamás olvidaría. El trayecto hacia la ceremonia fue silencioso para Daniel. Observaba a través de la ventana del auto como las calles pasaban lentamente, cada una representando un recuerdo con Sofía. El parque donde jugaron de niños, la cafetería donde pasaron tardes enteras estudiando, la plaza donde se refugiaban cuando necesitaban hablar de la vida. Todo parecía una despedida anticipada. Al llegar al lugar del evento, se unió a los invitados mientras el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Había practicado mentalmente como actuaría, sonreír apoyar celebrar. Pero cuando vio a Andrés esperando en el altar, impecable y confiado, un pensamiento oscuro cruzó por su mente. Ese debería serio. Sin embargo, sabía que no podía permitir que esa idea tomara el control. La boda debía seguir sin complications, aunque cada segundo fuera una tortura emocional. La ceremonia comenzó. Los invitados se acomodaron. La música empezó a sonar y todos se levantaron para recibir a la novia. Daniel también se puso de pie, pero sintió que las piernas le falaban. Cuando Sofía apareció caminando por el pasillo, del brazo de su padre, todo pareció detenerse. Daniel la miraba como si fuera la primera vez que la veía, como si hasta ese instante no hubiese comprendido realmente cuánto la amaba. Cada paso de ella era una puñalada suave pero profunda. Quiso apartar la vista, pero no podía. Era como si su corazón estuviera atrapado en un momento que no quería enfrentar. Sofía, sin darse cuenta,
busco su mirada entre la multitud y cuando sus ojos se encontraron. Daniel sintió algo indescriptible. Un destello, una duda, una pregunta silenciosa que ninguno pudo expresar. Mientras el sacerdote comenzaba a hablar, Daniel trataba de concentrarse, pero su mente estaba lejos del altar. Recordaba cada instante de su vida con Sofía, cada señal que tal vez había ignorado. ¿Había tenido ella alguna vez sentimientos parecidos? ¿Había esperado algo de él que él nunca se atrevió a ver? En un momento, el sacerdote habló de la importancia de elegir con el corazón, de escuchar los sentimientos más profundos antes de tomar una decisión tan grande como el matrimonio. Y esa frase lo golpeó. Sintió que era un mensaje directo para él, aunque sabía que era solo una coincidencia. Miró a Sofía de nuevo y vio que ella también parecía inquieta. Como es hay algo dentro de ella ese pregunta si estaba haciendo lo correcto. Ese pequeño gesto le dio a Daniel un rayo de esperanza, pero también más miedo. El momento más doloroso llegó cuando el sacerdote pronunció la frase. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. El corazón de Daniel se detuvo. Era como si todo el universo estuviera dando una última oportunidad. Una puerta entreabierta hacia una verdad que había evitado por demasiado tiempo. Sintió un impulso casi incontrolable de ponerse de pie, de confesar su amor, de gritar que Sofía no debía casarse sin saber la verdad. Pero sus piernas no se movieron. Su boca permaneció cerrada. Su alma lucaba entre el amor y la lealtad, entre el deseo de ser honesto y el miedo de destruir el día más importante de su mejor amiga. Finalmente, guardó silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier palabra que hubiera podido decir. La ceremonia continuó, pero Daniel ya no escuchaba nada. Veía las bocas moverse, las manos entrelazarse, las lágrimas de emoción de los invitados, pero todo estaba borroso. Solo veía a Sofía. A su Sofía. A la mujer con la que había compartido toda su vida, sin darse cuenta de que también compartía su destino. Cuando los votos comenzaron, Daniel sintió que el dolor se hacía casi físico. Cada promesa que Sofía lo hacía a Andrés era una puerta cerrándose, una posibilidad muriendo. Sin embargo, al observarla más detenidamente, notó que su voz temblaba más de lo normal. Sus ojos se desviaban ligeramente hacia donde él estaba, como si buscara algo que no encontraba. Daniel no sabía si aquello era una ilusión creada por su propio deseo, o una señal real de que algo no estaba bien en ella. Cuando Sofía terminó sus votos, hubo un segundo extraño. Un silencio sutil, casi imperceptible, pero lleno de significado. Ella bajó la vista, respiró hondo y tragó saliva, como si una parte de ella quisiera decir algo distinto, algo más honesto. Andrés la miraba preocupado, pensando que eran solo nervios. Pero Daniel lo vio claro. Sofía estaba dudando. En ese instante, por primera vez, se preguntó si quizá ella también sentía algo por él. Algo que nunca había tenido espacio para explorar. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza y una idea peligrosa se formó en su mente. ¿Y no era demasiado tarde? Pero antes de que pudiera pensar más, la música volvió a sonar, la ceremonia retomó su curso y el momento quedó enterrado bajo las formalidades del ritual. Finalmente llegó el instante que Daniel había temido desde el principio. El beso. El cierre simbólico de una historia, y el inicio de otra que no lo incluía. Cuando el sacerdote dijo, "Pueden besarse", Daniel sintió que su alma se partía en dos.
Vio a Andrés acercarse a Sofía y observó como ella cerraba los ojos lentamente. El apartó la mirada justo antes del contacto, incapaz de soportarlo. Para él, ese gesto significaba perderla por completo, ver como el amor que había descubierto demasiado tarde se esfumaba sin remedio. Cuando abrió los ojos de nuevo, la multitud aplaudía eufórica, celebrando la unión de la pareja. Daniel sonrió mecánicamente, pero por dentro ese estaba desmoronando. Sintió que su corazón había caído al suelo, y que no sabía cómo volver a levantarlo. Tras la ceremonia, el ambiente se volvió festivo. Música, risas, fotos, brindis todo era alegría para los demás. Pero Daniel estaba en modo automático. Caminaba, respondía, sonría, pero su mente estaba en otra parte. En un momento, Sofía se acercó a él, todavía radiante con su vestido blanco. ¿Estás bien?, le preguntó con una expresión de sincera preocupación. Daniel quiso decir la verdad, contar que su mundo se acababa de derrumbar, que la amaba como nunca había amado a nadie. Pero no pudo. En lugar de eso dijo, claro que sí. Estoy feliz por ti. Sofía lo abrazó, y Daniel sintió que ese abrazo sería la última muestra de amor que recibiría de ella. No sabía que ese día guardaba una sorpresa, algo que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Mientras avanzaba la recepción, Daniel decidió salir unos minutos al jardín para tomar aire. Sentía que necesitaba espacio, un lugar donde pudiera procesar lo ocurrido sin que nadie lo viera. El sol comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con su estado emocional. Se apoyó en una columna y cerró los ojos, preguntándose cómo seguiría su vida después de ese día. De pronto, escuchó unos pasos acercándose. Era Sofía. Ella había dejado la fiesta solo para buscarlo. Estás muy calado, dijo suavemente. Daniel intentó sonreír, pero Sofía lo interrumpió. No me mientes. No conmigo. Su voz, normalmente segura, sonaba cargada de algo que él no lograba descifrar. En ese momento, Daniel comprendió que no era el único que llevaba algo dentro, algo que había sido silenciado por demasiado tiempo. Sofía se acercó un poco más, observando su rostro con una mezcla de tristeza y impaciencia. Hoy, cuando caminaba hacia el altar, te bus con la mirada, confesó. Daniel sintió un estremecimiento. Ella continuó. No sé por qué. Fue instintivo. Como si necesitara que tú estuvieras ahí. Daniel tragó saliva, nervioso. Era la primera vez que Sofía hablaba de esa manera. Parecía que las palabras se lo escapaban del alma sin filtro, impulsadas por algo que en ella misma entendía. ¿Por qué estabas tan distante estas últimas semanas?, preguntó. Esa simple pregunta abrió una grita en la cabeza emocional de Daniel. Sus ojos se humedecieron. Sentía que estaba al borde de una verdad que podía liberarlo, o destruir lo que cuidaba de su amistad. Pero ya no podía seguir ocultando lo evidente. No después de tantas señales. Daniel bajó la mirada y respiró hondo. No quería arruinar tu boda, murmuró. Sofía frunció el seno, confundida. ¿Arruinarla cómo? Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Daniel le dijo la verdad. Me enamoré de ti, Sofía. El silencio que siguió fue abrumador. En el viento se atrevió a moverse. Sofía abrió los ojos sorprendida, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Daniel siguió hablando casi sin control. Fue reciente, o quizá siempre fue así y no lo supe ver.
No quería dejar nada porque te ibas a casar, porque lo último que deseo es hacer daño. Las palabras salen llenas de dolor y sinceridad. Sofía dio un paso atrás, intentando procesarlo todo. Su rostro reflejaba shock, miedo, nostalgia, y algo más. Una chispa que Daniel no supo interpretar. Sofía necesitó unos segundos para recomponerse. Daniel, ¿por qué ahora? Preguntó con la voz quebrada. Él negó con la cabeza, desesperado. No lo sé. Quisiera haberlo sabido antes. Quisiera haber sido valiente en otro momento. Pero el día que 6 Andrés tomarte la mano, entendí que te estaba perdiendo para siempre. Y ahi me di cuenta. Sofía ese levo una mano al pecho, como ese también sintiera el impacto de sus palabras. Esto cambia todo, susurró. Lo sé, respondió Daniel. Entonces ella dijo algo que él jamás olvidaría. ¿Sabes cuál fue mi mayor miedo hoy? No casarme. Mi mayor miedo fue que tú no estuvieras. Daniel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Había un universo entero escondido en esa frase. Uno que ninguno de los dos se había atrevido a explorar hasta ahora. La tensión emocional era enorme. Sofía se secó una lágrima mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No puedo negar que siempre fuiste una parte fundamental de mi vida. A veces me preguntaba qué hubiera pasado si. Se detuvo temerosa. Daniel dio un paso hacia ella, pero no la tocó. ¿Sí qué? Preguntó con voz suave. Sofía respiró hondo. Si tú hubieras dicho algo antes. Esa confesión golpeó a Daniel como una mezcla de esperanza y tragedia. También senches algo, se atrevió a preguntar. Sofía lo miró a los ojos vulnerable. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no fue amor, pero sí fue una duda que nunca resolví. Y hoy mientras hacía mis votos, una parte de mí volvió a preguntárselo. Daniel comprendió que el peor enemigo entre ellos había sido el silencio. Y ese silencio, por fin, se había roto. Pero la realidad era cruel. Sofía era ahora una mujer casada. No bastaba con sentimientos ocultos, y con confesiones tardías. Daniel, esto es complicado, dijo ella con voz frágil. Muy complicado. Ella sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombres. No quería que Sofía se sintiera culpable, y confundida, y atrapada entre dos vidas. No espero nada de ti, dijo sinceramente. Solo necesitaba que superes la verdad antes de que yo intentara seguir adelante. Sofía lo observó con un dolor que no intentaba ocultar. Eres importante para mí. Mucho más de lo que imaginaba. Pero ahora, tengo un compromiso. Daniel lo sabía, y aún así, escuchar esas palabras fue como recibir un golpe directo al alma. Sabía que había llegado demasiado tarde. Y no había vuelta atrás. Se quedaron en silencio durante unos minutos, mirando el atardecer. Era irónico. El día más feliz de Sofía y el más devastador de Daniel compartían el mismo cielo, el mismo color, la misma brisa suave. Ella le tomó la mano, tal vez por costumbre, tal vez por necesidad. Y él sintió un consuelo amargo. No quiero perderte, dijo Sofía con un hilo de voz. Daniel apretó suavemente su mano. No me vas a perder, pero necesito tiempo. Era una verdad dolorosa, pero necesaria. Él no podía seguir siendo el amigo incondicional que todo soportaba. No mientras su corazón siguiera latiendo por ella. Sofía asintió, entendiendo más de lo que decía. Toma el tiempo que necesites, respondió. Había aceptación,
pero también tristeza. En ese instant ambos comprendieron que algo en su relación había cambiado para siempre. Cuando regresaron al salón, la fiesta continuaba vibrante, como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto. Pero para ellos sí había cambiado todo. Sofía volvió junto a su esposo, quien no sospechaba nada, mientras Daniel se mantuvo a distancia, observando como la nueva vida de ella comenzaba a desarrollarse frente a sus ojos. Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba alejarse por un tiempo. No por despecho, sino para salvar su propia paz mental. Sabía que si seguía cerca, el dolor sería insoportable. Mientras la música sonaba y los invitados bailaban, Daniel se despidió discretamente de algunos amigos y salió del lugar sin que Sofía lo viera. Cada paso afuera del salón era una despedida silenciosa, una forma de proteger lo poco que quedaba de su corazón. Y esa noche, ya en casa, Daniel abrió nuevamente la libreta donde había escrito su confesión días antes. Debajo de aquella frase, me enamoré de mi mejor amiga el día que ella iba a casarse con otro. Añadió una segunda línea. Y aunque nunca mía, siempre será parte de mi historia. Cerró el cuaderno con una mezcla de alivio y dolor. Por primera vez en semanas, logró sin contenerse. No era una derrota, sino una liberación. Había dicho la verdad. Había enfrentado su miedo. Y aunque no había obtenido el final de cuento que su corazón deseaba, al menos podía comenzar a reconstruirse. Sabía que el proceso sería largo, pero también sabía que el amor, incluso el que liga tarde, también encina. Con el paso de los días, Daniel comenzó a tomar distancia. Dejó de visitar los lugares que compartía con Sofía, redujo los mensajes, y se enfocó en reencontrarse consigo mismo. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con un amor que no pudo concretarse. Sofía, por su parte, también sentía el cambio. A veces tomaba el teléfono para escribirle, pero lo dejaba a un lado, entendiendo que él necesitaba espacio. Ambos habían sido marcados por una verdad que legó en el momento más difícil. Y aunque nunca lo dijeron abiertamente, sabían que su amistad no había muerto. Solo se había transformado. La vida continuó, como siempre lo hace. Y así, en silencio, esta historia se convirtió en una de esas que viven en el corazón. Una historia de amor tardío, de decisiones imposibles, y de dos almas que se encontraron, justo cuando ya no podían cuidarse.